Hello guys, welcome to my channel. Today tutorial 1 ko kayo kung paano magpalit ang date sa Facebook post. Open your Facebook Lite and follow my steps. Open your Facebook first and post something in your timeline. Tag to post Neo Mag Post. Open Neo Chrome Neo. And search m.facebook.com. Now pindutin niyo yan parang bahay sa taas. Find desktop site and click. Magiging ganyan saya. Punter naman kayo sa profile niyo. And yung search bar, palitan niyo lang ang yung m.facebook.com ang web.facebook.com. Then punter ulit kayo sa profile niyo. Drag mo para lumaki and click the 3 dots.